స్టార్ట్ చేయి మైక్ అవుతుంది. आगो how to do it इसमें नहीं है space का इसमें यूज हो रहा है. So I always wanted to get into events since like इंटर से प्लान था कि हाँ मेरे को शायद events करना है. Then I thought कि you know how there's rat race where everyone's like Amazon या Google या Microsoft shit and all. So I was like कि मेरे को भी करना है. Otherwise I just felt little कि if I don't get into such good companies तो juniors क्या कहेंगे या relatives क्या कहेंगे कि साले कम है. हाँ. మన కాలేజెస్ లో కూడా గుర్తుందా మనం ఈవెంట్స్ చేస్తుండే మంచిగా. We used to come to college only for events, not for studies. Only for events. No attendance, మాకు అసలు అటెండెన్స్ ఉండకపోతుంది కాలేజ్ లో. ఎగ్జాక్ట్ కాలేజ్ 9:30 అంటే 10:30 అట్లా వస్తుండే. ఈవెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆర్గనైజ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతుండే. Reels you see these days, you see so many event management reels like they are like BTS of events, they show on reels. So वो इतने crazy लगता है कि wow, even I want to do, I want to be in that event space. It's not that easy to do. It's different, it's opposite of it. Ganesh Chaturthi ka song, and when we started with that, अच्छा था. First thing, we did not get proper practice on the last song because we were like, oh हाँ हम तो कर लेंगे, no worries, बोल के. And last में क्या हुआ कि first thing, all of us forgot the steps. फिर there's a character called Sunita in our team. అలా నేర్చుకున్నాం ఒక టైం మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా చేయాలి, హౌ టు కోఆర్డినేట్ విత్ ద పీపుల్, హౌ టు మేనేజ్ ద థింగ్స్. అంటే మీ దగ్గర ఏం లేకపోయినా హౌ టు గెట్ అడ్జస్టెడ్ ఆ టైంకి ఈవెంట్ ఎట్లా సక్సెస్ఫుల్ చేయాలని చెప్పి. సో హాయ్ హలో గైస్, వెల్కమ్ టు ద నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ ది అన్ఫిల్టర్డ్ స్టేషన్. సో ఇక్కడ కూర్చుంది ఎవరో కాదు, నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నతి. షీఈ్ వన్ ఆఫ్ మై క్లోజెస్ట్ వన్స్. హాయ్ ఉన్నతి. Hey Sushant. సో హౌ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్, ఎట్లా నడుస్తుంది? Chal raha hai, just going with the flow like always. What are you planning to do? What are your plans? So we passed out this year, degree May 2024, and I got into a job not recently, been 3 months. It's internship. It's like a event management company where we organize weddings mainly. So I always wanted to get into events since like इंटर से प्लान था कि हाँ मेरे को शायद events करना है. Then I thought कि you know how there's rat race where everyone's like Amazon या Google या Microsoft shit and all. So I was like कि मेरे को भी करना है. Otherwise I just felt little कि if I don't get into such good companies तो juniors क्या कहेंगे या relatives क्या कहेंगे कि साले कितने कम है. हाँ. So everybody says कि you shouldn't think of all that, but थोड़ा तो रहता है back of the mind कि what will the society say कि हाँ reputation का क्या होगा. We have to be unique now, bro. Yeah, we have to choose uniquely. Everyone chooses their own platforms. Doctor, engineer, वो करना ये करने सब common है, but you have chosen the unique path. हाँ, but जितना भी कह लो some or the other way you have this thing as a back of the head कि society क्या कहेगी. But then you know it happened कि let's say randomly I just put into one event management company and सुनो सबकी करो मन की अंతే. నేర్చుకున్నావు సరే. Nice one. మన కాలేజెస్ లో కూడా గుర్తుందా మనం ఈవెంట్స్ చేస్తుండే మంచిగా. We used to come to college only for events, not only for studies. Only for events. No attendance, మాకు అసలు అటెండెన్స్ ఉండకపోతుంది కాలేజ్ లో. ఎగ్జాక్ట్ కాలేజ్ 9:30 అంటే 10:30 అట్లా వస్తుండే. ఈవెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆర్గనైజ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతుండే. అండ్ షీఈ్ గ్రేట్ ఈవెంట్ మేనేజర్. అంటే అప్పట్లో కొంచెం ఇట్లా ఆడిషన్స్ వీ యూస్ టు టేక్ ఆడిషన్స్ అన్నీ కొంచెం ఆర్గనైజింగ్ బాగా చేస్తుండే. అండ్ హౌ డూ యూ ఫీల్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఈవెంట్ ఆర్గనైజింగ్ చేస్తున్నావు, హౌ డూ యూ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద పీపుల్? So basically, right now at least my job role is not directly communicating with the clients, but it's like I'm taking care of the back ends. Ki if there's an event, how much of what kind of design it is, uske accordingly what are the props we have to give, what is the pricing of it, market mein you have to talk to vendors and all. So I do the back end of events of whatever it is. Nowadays event management is booming right now, right? What are your views on it? అంటే ఫ్యూచర్ ఎట్లుంటుంది అనుకుంటున్నావు ఈవెంట్ మేనేజింగ్ లో? అంటే యూ హ్యావ్ సీన్ యువర్ సీనియర్స్ కదా, కొన్ని ఈవెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో కూడా నువ్వు పని చేసినావు. So basically many people do start ki event management easy hai, chalo we'll start it off you and you think ki you'll get a client, you will do designing, ho jayega set, profit aayega. But it's not that easy because to take one event, to make it successful, bahut chote steps hai which are could be easy, matlab manageable hai, but you have to give that dedication completely so that the event turns out to be successful. Like it should be on time, if there are any last minute changes happening, if the labels are not working properly. Time management plays a major role. Exactly. You have to be there on time. Or else event will be failed. Yeah. So that's the thing.
Yeah, so that's with event management. So yeah, many people do think they can do it, but it's difficult. But It's if not you're an easy very, task. It's but not if an you're easy task. passionate, you can do that. Yeah, we have to be passionate, but managing a stage means it's not an easy task. We have to maintain on time. If 1 second is failed, pura event will get failed in that stage. Exactly, it's true. So event management, agar if you guys are interested, you should at least start with an internship. You can understand कि आपको really करना है या नहीं. Yeah, is it just because reels you see these days you see so many event management reels like they are like कि BTS of events they show on reels. So वो इतने crazy लगता है कि wow even I want to do I want to be in that event but space. But it's not that easy to do. It's different. It's opposite of it. Yeah. So yeah, that's the thing. We went for Samta Kumetta, that Statue of Equality. Yes. Yeah, so it was 10 days we were staying there. So see, if anybody's shooting us, they'll be like, they are working so easy. But we knew ki what all we were doing. We know that effect. అంటే అప్పుడు ఎట్లుంటుండే అంటే ఆ 10 days మేము ఐ యూస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ స్టేజ్ మొత్తం. అంటే అక్కడ ఈవెంట్స్ గెస్ట్లు వస్తుంటారు, అందరు వస్తుంటారు, లైక్ ఈవెంట్స్ అవుతుంటాయి మొత్తం 10 days. క్లాసికల్ డాన్సర్స్, సెలబ్రిటీస్ వాళ్ళందరూ వస్తుంటారు. వాళ్ళని మేనేజ్ చేసుకుంటా లైక్ ఆన్ టైం ఉండాలి మొత్తం. ఇప్పుడు 9:40కి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుందని అంటే 9:30 వరకు మొత్తం అంతా రెడీ అయ్యి ఉండాలి. ఆ ఈవెంట్కి, ఆ పర్ఫార్మెన్స్కి ఏమేమి కావాలి, ఏమేమి ఉండాలి అన్నీ విత్ లైటింగ్ అన్నీ చూసుకోవాలి. అందులో ఒక్కటి ఫెయిల్ అయినా మొత్తం ఈవెంట్ అంతా ఫెయిల్ అయిపోతుంది, వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ అంతా. Plus, even they have expectations that the event has to go perfect. If something is like not going according to the artist, expectations, even they'll be like their mood off will be ki, अरे नहीं ये तो perfect नहीं हुआ, अब हम क्यों करें या कैसे करें. They'll get mood off. అంటే లైక్ వాళ్ళు వచ్చేది కూడా కొంచెం విఐపి క్యాడర్ వాళ్ళే వస్తారు మొత్తం. అంటే వాళ్ళకి ఎట్లుండే అదొకటి ఉంటుంది, ప్రెస్టీజ్ టైప్ ఉంటుంది. ఉన్నదంతా టైమింగ్లో అయిపోవాలి బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ టైం. అంటే వాళ్ళకి వేరే డేట్స్ కూడా ఉంటాయి కదా. సో వాళ్ళకి అక్కడ ఒక్కటి ఫెయిల్ అయిపోయినా వాళ్ళ మూడ్ అంతా స్పాయిల్ అయిపోతుంది, ఆ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా సరిగా కాదు. సో ఆ ప్రెషర్ అంతా మా మీద ఉంటుంది, మళ్ళీ ఈవెంట్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళ మీద ఉంటుంది. You know that better. Yes, we were doing that. First thing, the epic part is ki we were not a part of the team. Like if you see, it's not proper because we were just volunteers for 10 days. We don't know anything. It's just like seva, yes. So it was like last moment pe chal raha tha pura. We were getting what do you say, we were getting instructions from our seniors and we were just trying our best to cope up with that. And mainly more than the stage, I feel the category where we were serving food. Serving. I guess she used to serve food actually. I used to take care of stage and all. Yeah. She used to serve food over there. So I guess we were having 5,000 people per meal, like 5,000 people for breakfast. Around 5,000 people per meal, and she and her team used to take care of it. So yeah, we had our friends, we had our juniors also. So we served food to people over there, which was very tough. Per meal 5,000 members. Yeah. అండ్ అప్పుడు కూడా అది క్రేజీ షిట్ అసలు మొత్తం. అంటే ఆ 10 days కూడా ఒక మంచి గుడ్ మెమరీ కాలేజ్ లైఫ్ లో. అండ్ వీ యూస్ టు డూ మెనీ ఈవెంట్స్ ఇన్ ద కాలేజ్ ఆల్సో. వీ యూస్ టు గో టు ద కాంపిటీషన్స్ అవుట్ సైడ్, డాన్స్ కాంపిటీషన్స్, ఇంటర్ కాలేజ్ కాంపిటీషన్స్. याद है हम लोग बहुत प्रैक्टिस करते थे डांस के लिए. Only the first event we gave her 100%. Honestly. Only our first competition. No. उसके पहले we have to discuss this thing. The first event, basically when we joined our degree first year. तो उसमें क्या हुआ कि the first time how I saw Sushant was कि they were performing on stage. Okay. And I was anchoring that day. I was doing dance. I was performing in different competitions, and he was performing on a dance. He and two of his friends. So क्या हुआ कि they did amazing dance. Okay. The whole audience is like wow. They're yelling ki once more. Because of what? Because I felt कि इन लोग अपना जैकेट निकाले ऐसे उड़ा के audience में, because I was like this is not fair. If girls do they won't appreciate it, if boys do they appreciate. But they were actually amazing. But थोड़ा था कि भाई मैंने भी डांस किया, मेरे टाइम पे इतना क्यों नहीं आया, इनके टाइम पे इतना क्यों आया. But turns out they won first prize and we won second in that. We won second there. And turns out उसके बाद one of our teachers told us to get together at one what was the event of Navratri event. Navratri Diwali event. Okay, so there we had to choreograph or something like skits. So he had a skit to manage, I had a skit to manage. So with different stories. So it turns out उनका with dance choreography upon that. हाँ, तो इन लोग का starting से perfect जा रहा है कि हाँ इन लोग का time पे हो रहा है. Teachers are like wow, the juniors or whatever, everyone the seniors are like wow. Last day तक नहीं हुआ. But turns out कि last में क्या हुआ सुशांत? I was in the scene. I was in their team. Just for the dance. Take a dance के लिए dance. Skit also. I choreographed a skit and a song for them.
and that got hit more than our skit. Yeah, so said last one, but of course they did help. All credit But to who was the Unna director, credit. guys? Who Yeah. was the director? I'm the director, but credit got you know. Hey, मेरे स्किट का डायरेक्टर मैं थी. हाँ हाँ तुम थी, लेकिन कोरियोग्राफी कौन करे? मैं कर. हाँ ठीक है. क्रेडिट्स choreography किसको ठीक गए? है. तुमको? हाँ ठीक है. Alright. So this was the first time we worked together, and उसमें भी कैसा था कि these all people are like Telugu speaking people. I didn't know Yeah. Telugu what पे जरा भी కొంచెం కూడా రాదు. So and it was so difficult to communicate because if I'm going to there I'm speaking ऐसे English में full ऐसा कि bro what's up, and every line has the word fuck in that. Yeah. hey fuck, अरे this fuck, अरे that fuck, this ठीक है, fuck. उतना भी नहीं जाएगा, कटिंग में नहीं जाएगा. पूरा after that event teachers observed our working and they made us one team. మేము అందరూ ఒకటే టీంలోకి వచ్చేసినాం. తర్వాత నేను ఉన్నతి అండ్ మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఒక టీంలోకి వచ్చేసి వి స్టార్టెడ్ ఆర్గనైజింగ్. అంటే ఇక సీనియర్స్తో కొలాబ్ అయ్యి కాలేజ్ ఫెస్ట్లు చేయడము, బయట కాంపిటీషన్స్ ఉంటే డ్యాన్స్ కాంపిటీషన్స్కి వెళ్ళడము. ఆ డ్యాన్స్ కాంపిటీషన్ కూడా ఓన్లీ ఫస్ట్ కాంపిటీషన్లోనే మనం పర్ఫెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేసినాం. How did we practice that was कि we had these partners kind of thing. Yeah. And we used to do कि partner वो steps करके दिखाएंगे पूरे song पे. Yeah. And that was the one and only time where we gave our 100% कि ऐसे 10 बार practice करना है, ये step ऐसा नहीं ऐसा, last में pose ऐसा, starting ऐसा, expressions, energy, everything, coordination, everything. उसके बाद से how was it? उसके बाद पूरा अच्छा था. और मैं उस टाइम पे थोड़ा लंबुता मेरे को नहीं हो रहा था. అంటే ఐ కాంట్ డాన్స్ అంటే నేను చేయలేకపోతున్నా డాన్స్, ఎనర్జీ క్యారీ అయితే లేదు. అందరు నన్ను చూసి నవ్వుతారు. ఆడికి నేను గట్టిగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఐ మేడ్ అప్ టు ద మార్క్. But it was amazing, definitely. యా. So after that, in all the dances, I guess we practiced max to max two days पहले we started choreographing. And one thing is कि we never copied the steps. Yeah, we मतलब never copied if like many people do this कि YouTube पे they see and they do it, but always Shushank choreographed all the dances. And Not only me, she also used to choreograph the songs and all. So ఇన్ని కాంపిటీషన్స్ అయిపోయినాయేమో మొత్తం దగ్గర ఒక 10 కాంపిటీషన్స్ దాకా More than 10, more than 10 కాంపిటీషన్స్, ఫ్లాష్ మాబ్స్ ఇవన్నీ కూడా చేసిన. actually Prasad's flash mob. యా. అయితే మాకు ఒక డాన్స్ కాంపిటీషన్ చేయాలంటే చాలా పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ నుంచి వచ్చింది అది. అయితే అది ఒక కెఫేలో చేయాలి. అంటే అక్కడ సెలెక్ట్ అయినామంటే నెక్స్ట్ వైరల్ ఫ్యూజన్ వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు. అయితే అక్కడ మేము సక్సెస్ అయినాము అని అంటే ముంబైకి తీసుకెళ్ళి నెక్స్ట్ లెవెల్ డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది. అది నెక్స్ట్ లెవెల్ అనమాట. అయితే దానికోసం అని చెప్పేసి మాకు ప్రాక్టీస్ కావాలి. అయితే ఇన్ని గెలిచినందుకు మాకు కొమ్ములు వచ్చినాయి కదా, అది వచ్చినప్పుడు మేము అంత లెక్కలకి తీసుకోలేము. వీ కెన్ డూ ఇట్ అని చెప్పేసి. అయితే మేము ప్రాక్టీస్ చేసినాం బాగానే. ప్రాక్టీస్ 3 days నాన్ స్టాప్ ప్రాక్టీస్ అయింది, చేసినాము. దాని తర్వాత మా అవుట్ఫిట్స్ కూడా ఎట్లుండే అంటే మేము బ్లైండ్ ఫోల్డ్స్ తీసుకున్నాము, వైట్ షర్ట్ మొత్తం ఇట్లా తీసుకొని వచ్చినాం. అంటే మేము ఆ అవుట్ఫిట్లల్లో డాన్స్ కాంపిటీషన్ ఇట్లా లోపల హాల్లోకి ఎంటర్ అయినాము. అందరు భయపడ్డారు మా చేతిలో బ్లైండ్ ఫోల్డ్. Yeah, they were like कि bro ये तो competition है, ये तो फाड़ देंगे stage types. And we were also in that कि हाँ भाई we are going to do it with blindfolds. वो अलग बात कि blindfolds से थोड़ा दिख रहा था. But nobody knew that. So కానీ అందరు భయపడుతున్నారు మమ్మల్ని చూసి. అంటే మా ఫ్రెండ్స్ కూడా అంటే మ్యూచువల్ కాలేజ్ మేట్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు కూడా మా కాలేజ్ వెళ్ళి అని చెప్పేసి అందరికీ చెప్తున్నారు. అయితే డ్యాన్స్ కాంపిటీషన్ స్టార్ట్ అయింది. పర్ఫార్మెన్స్లో చూస్తున్నాము మొక్కలు చిన్నగా అయిపోతుంది. ఒక్కొక్కరేమో బ్రేక్ డ్యాన్స్ ఆడుతారు, ఇట్లా బ్రేక్ డ్యాన్స్ ఆడుతున్నారు, మిర్రర్ డ్యాన్స్ ఆడుతున్నారు. and their coordination was epic coordination. ఎట్లా అంటే ఈ యాంగిల్ చేయలేస్తే వెనకాల కూడా ఇదే యాంగిల్ వేస్తుంది అంతే. అంటే ఆ కోఆర్డినేషన్, ఆ మూమెంట్స్, టైమింగ్ అని నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉన్నాయి. మా పర్ఫార్మెన్స్ స్టార్ట్ అయింది. అందరు 3-4 మెంబర్స్ వస్తే మేమంతా పెద్ద దండపాలెం బ్యాచ్ లెక్క దగ్గర ఒక 15 members, 11 members అనుకుంటా. 11 members. The stage was also short, but somehow చాలా చిన్న. Stage can accommodate only 5 members అంతే. Yeah, 5 members like comfort में. But we were like 10-11 something. members ఉండే. స్టేజ్ ఎక్కి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్నాము. ఒకరికొకరం తగిలి కోఆర్డినేషన్ అంతా వెళ్ళిపోయింది. అంతా Start was nice, bro. Start was nice. We were like అందరూ all were shouting and they were cheering us. దాని తర్వాత ఇన్ బిట్వీన్ లో నేను ఒక స్టెప్ మర్చిపోయినా. అక్కడ బ్రేకింగ్ స్టార్ట్ అయింది and ending you have to take. So basically I guess we had like 4 songs totally. And one thing I remember was कि we were like कि पूरा energy रहना, पूरा energy. What we did is we did a mistake which was कि चारों song हमने ऐसे लिए which has high energy. It's not like slow start then
thoda high, then thoda no. It was like 4 of them were like high energy, which we did not. అంటే స్టార్టింగ్ మేము ఎట్లా చేస్తున్నా అంటే ఒక మాస్ సాంగ్ చేసి ఒక ప్లెజెంట్ అంటే రెస్ట్ తీసుకొని కొంచెం ఇలా గ్రేస్ తెచ్చుకోవడానికి ఒక గ్రేస్ సాంగ్ మళ్ళీ ఒక మాస్ సాంగ్ అట్లా వేస్తుండే. మేము చేసిన తప్పేం తెలుసు అప్పుడు ఇక కాంపిటీషన్ పెద్ద కాంపిటీషన్ అని చెప్పేసి ఒకటేసారి లైన్గా 4-5 మాస్ సాంగ్స్ పెట్టేసినాం. అందులో పెట్టేసరికి అందరం ఏం చేసినాం, సాంగ్ స్టార్ట్ కాగానే అప్పుడే ఎనర్జీ పెట్టేసి ఫుల్ ఆడేసినాం. థర్డ్ సాంగ్ ఫోర్త్ సాంగ్ అందరి ఎనర్జీస్ డౌన్ అయిపోయినాయి. ఇంకా దాని తర్వాత so what happened with the fourth song was, so वो time पे गणेश चतुर्थी like just had ended, so we choose कि अभी भी वो vibe चल रही है, so let us do something of गणेश चतुर्थी का song. And when we started with that, अच्छा था. First thing, we did not get proper practice on the last song because we were like oh confident, हाँ हम तो कर लेंगे, no worries बोल के. And last में क्या हुआ कि first thing all of us forgot the steps, forgot the steps. फिर there is a character called Sunita in our team. She's epic character. Okay, so what did she do was, so her thing was ki she'll get a dhol prop. It's a huge dhol. Okay, she will take it and she just has to act. And according to beat, she has to beat those drums. But क्या हुआ कि she was in that high energy कि audience is cheering us, सब अच्छा जा रहा है. She literally beats the drums and we are not able to hear the beats. अन्ना music के sing इतना beat ఇంకోటి మాకు music వినిపిస్తలే. We are like దన్న కొడుతుండే audience కూడా silent అయిపోయారు. But she's not stopping performance. నాకు కొడుతూనే ఉంది. So that was a thing. So that even that చెప్పలేము ఎందుకంటే మేము స్టేజ్ మీద ఉన్నాము. ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ చేంజ్ చేస్తే ఆడియన్స్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోతారు. మేము వాళ్ళ దగ్గర చూసి ఇంకా చేర్ చేస్తున్నాం. అది పిల్ల చూసి వీళ్ళు ఇంకా బాగా ఆడుతున్నారు అని ఇంకా గట్టిగా కొడుతుంది. So because of our overconfidence, because the past whatever events we did inter college, because those were inter college and the level of intensity was not that much. We could have competed with them, so we were like, even if we didn't put efforts, we still won first prize. So honestly, we used to get praise from our principal, our teachers, our juniors, our seniors. Everybody used to be like, bro, आप लोग तो first prize ले लोगे. Same vibe के साथ we went to Elaichi and we just and ఇక దాని తర్వాత మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఏమొచ్చినా కానీ వీ హ్యావ్ టు బీ గ్రౌండెడ్. yes, true that. వీ హ్యావ్ టు బీ గ్రౌండెడ్. మంచిగా ఒక మరీ అంత చెప్పొద్దు అంటే ఇట్లా కళ్ళు నెత్తికెక్కినాయి అంటారు చూడు. You remember Kanya and all everybody, let's say if there's a song where girls are performing, so all the boys were surrounding us, our team boys were surrounding us and they were cheering us up. So jiska bhi song nahi hai, they were still standing and they were cheering us up. So our team only was cheering us. The audience అంటే వీళ్ళు డాన్స్ చేస్తున్నాం, ఆడియన్స్ మధ్యలో cheering up ఇట్లా. అంటే సినిమాలలో వేస్తారు చూడండి ఇట్లా హీరోస్ ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా అందరినీ మేము అట్లా cheering each and everyone అంటే ఒక్క సెకండ్ ఆగాలి. మాది అరౌండ్ 8 minutes పర్ఫార్మెన్స్. yes it was 8 minutes లో ఒక్క సెకండ్ కూడా మేము ఆగలేదు, మొత్తం తిరుగుతూనే ఉన్నాం. And I guess there was like more than 1,000 people in Prasad who were watching us from all the floors. So even that was like कि थोड़ा था कि भाई इतने audience पे कैसे करेंगे. But we killed it there. It was amazing. ఆ వీడియో మీకు మధ్యలో ప్లే చేస్తా. బట్ దట్ వాస్ క్రేజీ థింగ్ అసలుకి. ఆ ఫ్లాష్ మాక్ కూడా అంటే ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్స్ లో చాలా నేర్చుకున్నాం. ఒక టైం మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా చేయాలి, హౌ టు కోఆర్డినేట్ విత్ ద పీపుల్, హౌ టు మేనేజ్ ద థింగ్స్. అంటే మీ దగ్గర ఏం లేకపోయినా హౌ టు గెట్ అడ్జస్టెడ్ ఆ టైంకి ఈవెంట్ ఎట్లా సక్సెస్ఫుల్ చేయాలని చెప్పేసి. ఇప్పటికీ నాకు ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే నాకు కూడా కొంచెం ఇష్టం ఉంది. బట్ షీ గాట్ ఇంటూ ఇట్ fortunately because I was planning for it. Even I was not sure ki karna hai ya nahi, but one good thing is ki when I got into it I felt like ki okay, thank God I made the right choice. Because I was actually almost like not crying over it, but it was ki arey meko usme karna tha, like I should have got into corporate or something. But now it turns out ki this is better, like this was written in my destiny and I feel it is really going smooth, it's going nice. And you have to go well. మంచి కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాం, మంచి ఇట్లానే వెళ్ళిపోవాలి, మంచి స్టెప్స్ వేసుకుంటూ అండ్ యూ హ్యావ్ టు షో పాత్ ఫర్ us also with your support surely. And we were not in one class, true, we were not in one stream, yes, not even in one floor. True, bro, actually that was traumatizing to me in the third year. అంటే మేము ఒక ఫ్లోర్ కాదు, ఒక క్లాస్ కాదు, ఒక స్ట్రీమ్ కాదు, ఒక లాంగ్వేజ్ కూడా కాదు మేము. అంటే మా గ్రూప్ అంతా గ్యాంగ్ అంతా ఒక్కొక్క క్లాస్ నుంచి ఒక్కొక్కరిని పిక్ చేసుకున్నారు ఇట్లా. అంటే కామన్ ట్రేడ్స్ ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఇట్లా పిక్ చేసుకొని మా అందరిని ఒక గ్రూప్ చేసారు. అదెందుకు ఈవెంట్ మేనేజింగ్ కోసము, డ్యాన్స్ కోసం, దానిలో కోసం వాళ్ళందరినీ ఒక గ్రూప్ చేస్తే అది ఏమైందంటే మా క్లాస్ వాళ్ళు అందరిని మర్చిపోయి మేమంతా ఒక గ్యాంగ్ అయిపోయాం. True. And it was not like कि we did not pick anybody, or teachers especially did not pick. We just asked कि किसको interest है, and वैसे थोड़े लोगों के साथ our bonding became that close कि we were like a gang all the time कि भाई these people have come, and I guess our gang was like one of the most
most known gangs in college ki every teacher, every principal, everybody knows. అండ్ సో ఉన్నది హౌస్ గోయింగ్ అంటే ఇప్పుడు జాబ్ చేస్తున్నాను, కొత్తగా జాయిన్ యాజ్ అ ఫ్రెషర్. వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ ఆర్ ఫేసింగ్? थिंग्स फेसिंग फर्स्ट थिंग तो एक तो वही है कि क्लैरिटी ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा कि कौन सी स्ट्रीम में जाऊँ, क्या करूँ एक्सेट्रा. बट कोइंसिडेंटली ऐसे ही बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग अनदर जॉब फॉर विच आई वॉज अप्लाइंग, तो मैंने इसके लिए बैठे बैठे अप्लाई कर दिया कि चलो देख लेंगे क्या करना है. एंड आई जस्ट अप्लाइड एंड टर्न्स आउट दे गिव अ कॉल एंड इट हैपेंड, आई गॉट इन. एंड उसके बाद भी मेरे को डाउट्स थे बिकॉज आई हैड 2 ऑफर्स इन हैंड. बहुत कन्फ्यूजन्स के बाद आई गॉट इनटू इवेंट मैनेजमेंट की थिंकिंग की अर्लियर आई थॉट इवेंट मैनेजमेंट करना है. सो आई वाज लाइक लेट्स गिव इट अ ट्राई. अगर नहीं हुआ वी विल चेंज इट, देयर इज नो वरी, वी आर ह्यूमंस, वी मेक मिस्टेक्स, वी विल जस्ट कम आउट ऑफ इट इफ इट डजंट वर्क. बट इट्स वर्किंग आउट, इट्स बीन 3 months, आई एम डूइंग गुड. अभी तो आई विल कन्वर्ट इनटू फुल टाइम, अच्छी सैलरी आएगी थोड़ी बहुत, ठीक है. दावत भी देना. दावत ठीक है. बर्थडे किसका गया? बर्थडे की दावत नहीं मिली मेरे को, दे दूंगा. ठीक है. तो या इट्स गोइंग गुड. सो मेनली वन थिंग आई लाइक दिस कोट, आई जस्ट वांटेड टू मेंशन इट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम कहीं पे. सो देयर इज दिस कोट व्हिच इज यू आर ओनली क्लूलेस अंटिल यू स्टार्ट. या सो यू लाइक हर एक चीज़ इमेजिन व्हेन यू स्टार्टेड पॉडकास्ट यू मस्ट बी लाइक कि कैसे स्टार्ट करोगे, क्या करोगे, कैसे होगा, क्या होगा. बट वंस यू स्टार्ट यू ऑटोमेटिकली गेट दैट पाथ कि कैसे करना है, क्या करना है. सो माई थिंग वुड बी टू यू, टू ऑल द ऑडियंस वॉचिंग दिस पॉडकास्ट वुड बी कि इफ़ यू हैव दिस आइडिया जस्ट स्टार्ट विद इट. ठीक है, गलत गया सही गया वो अलग बात है, बट गिव इट अ स्टार्ट, यू विल फाइंड द वे. యు షుడ్ నాట్ హావ్ ఎ రిగ్రెట్. అంటే నేను ట్రై చేయలేదు, ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు నువ్వు ఫెయిల్ అయినావు అంటే నీకు ఆ రిగ్రెట్ ఫీల్ ఉండదు, ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ ఐ ట్రైడ్ అన్నది నీకు ఒకటి ఉంటుంది. ట్రూ. దేర్ షుడ్ బి నో రిగ్రెట్స్ అనేవి ఉండదు అసలుకి. दिस इज द ओनली रीजन आई एंटर्ड इवेंट मैनेजमेंट की. बाद में लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आई शुड हैव ट्राई तो करना था. तो ओनली बिकॉज आई डोंट वांट दैट रिग्रेट आई गॉट इनटू इवेंट मैनेजमेंट. సో ఉన్నది యు ఆర్ ఇంటూ యాంకరింగ్. మళ్ళీ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ కాకుండా ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ యాంకరింగ్ కూడా మేనేజ్ చేస్తున్నావు అంటే హౌ ఆర్ యూ హ్యాండ్లింగ్ ఇట్? So basically it's like anchoring as my part-time thing. So I've been doing this like for one and a half year. So people in my Insta know it अभी थोड़ा recent time से, but I've been doing this from a little long time. And I used to do it in school also. I used to do anchoring, I used to do it in college. And ये suddenly like there's a friend of mine, तो उसकी दीदी does this anchoring part, तो उसके through I just got to know कि अच्छा there is this anchoring का बाहर होता है, there is something called like an anchor, professional MC which you call. तो मेरे को नहीं पता था पहले ये है, but because of me mingling to that friend, उसके वजह से I got a contact, उसके वजह से I got an opportunity. So I started with anchoring. See, being an extrovert uses it. So many uses. అన్ని పార్ట్స్ ఇట్లా ఓపెన్ అయిపోతుంటాయి అంటే ఇంటరాక్షన్స్ వల్ల కానీ కొన్ని అర్థమవుతుంటాయి ప్రొఫెషన్స్ వింగ్స్ ఎట్లుంటాయి బయట అని చెప్పి. Right now also I meet somebody random if I'm talking, I mention कि yes I'm an MC because अगर वो मेरे को याद रखे, कभी मेरा कांटेक्ट नंबर ले ले, फिर मेरे को कभी कॉल करे कि are you available for this date, I'm like yes available. Yeah. So that is the thing. So managing wise basically I have this job full time. तो बीच में आई रिक्वेस्ट माई मैनेजर कि प्लीज़ हाफ डे दे दो, प्लीज़ वर्क फ्रॉम होम दे दो प्लीज़. हाँ थोड़ा मुश्किल है, मतलब रिक्वेस्ट करना पड़ता है, दे देते हैं. सो लेट अस सी. अभी तो आई एम मैनेजिंग दैट वे. प्रॉबेबली इफ एवरीथिंग वर्क्स आउट आई माइट ट्राई टू गेट इनटू एमसी एज अ फुल टाइम. Try to get it, you have a bright future. Thank you Sushant, bye, with your blessings surely I'll do that. Also guys, also to promote my Insta channel, so basically my Insta page, so my Insta page is MC_Unnati Patel. You can of course go and follow, नीचे link दे देना. We are talking about myself कि मैं job कर रही हूँ, anchoring कर रही हूँ. What about you? You are doing podcast. Tell me, how did you start? How did you get this idea? అంటే యాక్చువల్గా నేను పీజీడిఎం ఎంబీఏ చేస్తున్నాను అనమాట. ఓకే. అంటే సడన్గా ఒక థాట్ స్ట్రైక్ అయింది. అంటే నాకు ఈ సోషల్ మీడియా దీని మీద కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ, కొంచెం అంటే ఈ క్రియేటివ్ ఫీల్డ్స్ ఇవన్నీ కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ. ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఐల్ గెట్ సక్సెస్ అవుతుందో ఫెయిల్యూర్ వస్తుందో నాకు తెలియదు, బట్ నాకు ఆ రిగ్రెట్ ఉండదు నేను చేయలేదని చెప్పేసి. ఇప్పుడైతే ప్లానింగ్ అంటే చేస్తున్నా మెల్లమెల్లగా. అంటే టాపిక్స్ అవి సెర్చ్ చేయడంలో కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది నాకు, కానీ మెల్లమెల్ల కాప్ విత్ ఇట్. ఓకే, గో విత్ ఇట్. అంటే ఇందాక నువ్వు అడిగినావు కదా ఇట్లా లైక్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూఆర్ ఫేసింగ్ అని చెప్పి. అంటే కెమెరా ముందుకు వచ్చి అంటే లైక్ పీపుల్ని ఫేస్ చేయడం అన్నది దట్స్ నాట్ ఎన్ ఈజీ టాస్క్. ముందుకు వచ్చి మాట్లాడడం అంటే స్టార్టింగ్ అది నేను నా ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చెప్తాను, దట్స్ నాట్ ఎన్ ఈజీ టాస్క్, బట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ఓవర్కమ్ ఇట్.
అంటే అది ఓవర్కమ్ చేసేటప్పుడు మాటలు కొంచెం అటు ఇటు అవుతుంటాయి. కెమెరా లేనప్పుడు ఇంగ్లీష్ బాగానే వస్తుంది, కెమెరా ముందుకు వచ్చేసరికి కొంచెం అటు ఇటు ఫ్లర్ కావడం కానీ అవన్నీ కొంచెం అటు ఇటు అవుతుంది. బట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు గెట్ ఓవర్ ఇట్, మెల్లమెల్లగా చేస్తున్నా. సో hope I'll reach to the extent I wanted to. You will. उससे ज़्यादा ही होगा, don't worry. Yeah. So that's for today's episode. Had a great session with MC Unnati Patil. Yes, that's right. That's right. That's like a new personality I'm having. MC Unnati Patil. Sounds good. Yeah. So see ya. See you guys. Further ఒక మంచి ఎపిసోడ్ చేద్దాం మంచిగా ఒక ఇట్లా. Surely. Get me some followers. I'll get you some followers. उसके बाद. Yeah. So please like, share and subscribe to the Unfiltered station, and don't forget to switch on the bell icon, and ఈ మా అకౌంట్ ఐ విల్ మెన్షన్ ప్లీజ్. అదే నేను ప్రమోట్ చేసేంత సీన్ కూడా లేదు కానీ బట్ జస్ట్ ప్రమోటింగ్, ఎందుకంటే నా వీడియోలో పడి చూస్తారే కదా. जितने भी आपके पास followers हैं मेरे को उतने ही भी चलेंगे. యా ఫైన్, నా సైడ్ నుంచి ఒక్క ఫాలోవర్ వచ్చినా కానీ చాలు. I'll be grateful, don't worry. Yeah. So thank you, that's it for today. See ya. Thank you.